Testons ce micro. Testons ce micro. Il y a un gros décalage de 20 secondes. Est-ce que je parle fort? Est-ce que je parle fort? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que je parle fort? Ah, ça va être correct. Can make me hard. Good morning, campers. Today's challenge is simple. Who can make me hard? Désolé, Twitter. Micro-test, micro-test. Il parle vraiment fort en fait.
Bonjour le monde. Bonjour. Caméra. Bonjour tout le monde. Ici votre Old Kimmy. Aujourd'hui, on va continuer notre let's play sur The Legend of Hero Trilogy Seal. Blablabla. Caméra qui veut pas. Dernière fois qu'on s'était laissé, on venait de finir la journée 1, il me semble. La journée 1 du School Trip. So, continuons. On venait de finir? Oh, ouais, on venait de finir, oui. Puis on allait genre dans la mine, ouais, c'est ça. So, continuons. Je suis toujours accompagné par ma manette de GameCube. Évidemment. J'ai vu que les nouvelles manettes Xbox, enfin même pas ce que série X, la nouvelle console de Xbox, là, 80 balles la manette. Quand même. Genre, je voulais en commander une vu que mon autre manette elle m'a lâché. Là, je suis mis genre, hey Annie, peux-tu m'avertir de quand la manette est en rabais? Écoute, elle m'avertit. Hey, la manette est à 20$. Mensonge. Mais bref. J'espère que la manette va être aussi confortable que la manette d'Xbox One. Même si j'ai pas vu de différence, ça seulement pas le bouton de milieu. Mais bref. Angelica, yeah. Oh, ok. J'avais oublié qu'elle travaillait pour la mine. Ok. Elle a déjà travaillé pour la mine plutôt. Je trouve quand même que les personnages secondaires de Legend of Hero, qu'on est juste le 1 et 2, les personnages secondaires sont vraiment. Ils essaient de les développer, mais ils sont vraiment sous-développés. Genre Georges. C'est qui? Bah c'est le mécano. Ok.
Angelica. On en parle de plus en plus d'elle, mais elle n'est pas vraiment développée. Elle a même un moveset tout. Même pas dans le 2 on peut la jouer. Peut-être dans le 3 ou dans le 4 on peut, mais... Bref. Ok. Ça s'appelle déjà Rudolph. Ok. Mike. Bill. Ok, par là. T'es pas sûr où aller. Par là. Et voilà. Non, c'est vrai, on était toujours dans, on était encore dans la première journée. Oui. On était encore... Oui, on était encore la première journée. Oh. Ok. On va aller faire ça. On va aller reporter le truc. Ben, désolé. Normalement, faut toujours reporter après, mais j'ai comme zappé. Parce que si je fais cette quest là, il y a de bonnes chances que la quest secondaire de tuer le mob, elle ne compte pas. Donc j'aurai pas d'argent. Ou le truc, peu importe. Par là. A dangerous foe. Stay on guard. Ça va prendre environ 5 minutes. Aller-retour. Si je rencontre pas de mob en chemin. Ah, c'est déjà là. Ah. Ça fait 4 jours que j'ai pas joué. 3 jours, désolé. Et j'ai déjà tout oublié. Je pense que j'étais juste pas prêt à jouer à soir. J'ai dit, est-ce que je joue à Persona? Est-ce que je joue à The Legend of Hero? Est-ce que je joue à un jeu d'horreur? Parce que je déteste les jeux d'horreur. Dans le but que je déteste un truc que je fais. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Oui. Non. Chat. Toi? Je sais pas où aller. In front... The city in front of Makith Ragnar Residence. Okay, my Et c'est turn. où ça? Right.
I've got this. Ah, là-bas. Oh boy, c'est loin. Oh boy. This way leads to Marquis Rogner's mansion. So that's where Jellica's stubborn old man lives, huh? Better stay away. Hi, hi. Give me the money. I want my money. Give it. Give it to me. Ok. Ah, ok, fallait que je parle. Après ça, je termine le monstre. Ok. Yes. Thank for the money. I will see you later. I will see you later. Non. On retourne en bas. Retourner au point où est-ce qu'on était dans la mine. Faire la quest. Peut-être affronter un mob. Ou deux. Ou deux. On suit la route. Je pense déjà perdre la boule. Alors que ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Plutôt 10, 5, 15, peu importe. That one looks annoying. Watch out. Watch out. Listen. Watch out. Huh. Sinon, update de Persona. Vu que j'ai dit que j'allais faire le bonus secret avec vous. Persona, je viens de finir. Je sais pas. Ce qui veut dire que je suis au chapitre 4 maintenant. Chapitre 1 c'est Yukiko, chapitre 2 Kenji, chapitre 3 Risei. Chapitre 4 pas me ramasser, mais l'enculé. Chapitre 5 Naruto, chapitre 6 Manate et ça c'est bonus. Oh, a treasure chest. Un des bonus. Now's our chance. We can do this. Okay. Here we go. Ah. My turn. Analyse. Analyzing enemy attack patterns. Non, ouais. Moi j'essaie de farmer les relations avec les personnes que je n'ai pas eues. Here we go. Le des Kenji, sûrement Naruto, et la personne en or, puis toutes les personnes en or. Okay. On va faire référer. Personne en or. Sinon, les deux gars de gym, My turn. Dette. La personne qu'on parle avec à cause du gym. Et le gars de. Le frère de l'autre. Oh no, you don't. Beaucoup de relations j'ai pas faites. I'll handle it. Done. But we can't relax yet. Oh, what a nice looking treasure chest.
chauffe pour se donner autant obèse. What is wrong, bro? What is wrong? My turn. Now's our chance. Rush Crusade. Ah, je pensais que ça tuerait. I can do this. Turn to flames. Burn. Okay. Got it. Here we go. Right. Analyzing enemy attack patterns. I've got it. Ok, t'as une chauve-souris qui est devenue qui est fat, mais à cause qu'il mange juste des minerais, sa fourrure est aussi dure que du steel. Ouais. On va dire. I'll handle it. Right. Faible à quoi? Feu. Arcus activate. Go. Pourquoi me poser des questions? C'est sûr, c'est feu. That takes care of them. Il y a juste ça, du feu. Done. Nicely done. Now's our chance. We can do this. Okay, Ah, ça survit-tu ça à double ou non? here we go. Ça survit pas. Mais ça survécu. Yeah. Okay, Ree. Leave it to me. My turn. My turn. C'est faible au feu. Encore. Right. Fire. My turn. Pourquoi toi t'es All faible au right, let's feu? keep going. Et ouais, fille rendue niveau 5. Donc, rendu du speed, elle a de la gagne d'attaque, elle gagne chrono burst. Très bon. 5 de speed. Et plus des évasions. Yes. Comme ça, fille peut maintenant tout esquiver avec juste 10%. Là, logiquement. Elle doit à 45%. C'est quasiment une chance sur deux. Qui est beaucoup. Ah, j'ai là. Mais moi, je vais aller là-bas. Now's our chance. Let's. Okay. Here we go. Now. Go. It's over. Go. Ah! Go. Broken. You're finished. Right. It's my turn. Let's go. My turn. Huh? Ouf, un crit. Ow. Ok. All right, let's keep going. Il n'y a pas de coffre, non. Pas de coffre là-bas. Ah, ok, non, il y a une suite.
D'accord. Un champignon. Laisse-moi devenir. Son point faible, c'est le feu. This one's dangerous. Stay on your toes. My turn. Here we go. Oh, il va peut-être mourir avant. You'll feed, dance. That's that. Go! Bon, il y a sa touche. Level on my blade! Analyse, There analyse. was an enemy attack pattern. C'est quoi son point faible? I've got it. Le feu! Oh. C'est évident. I can do this. Arcus activate. My turn. Got it. My turn. Huh? Il n'y a pas eu d'animation, il était trop gros. Voilà. C'était I did it! un boss. All right. C'était passionnant. I did it! Yeah, more of that. Il était faible! Faible, je vous dis. Ah. Donc parce qu'il y avait une exploration de deuxième partie de mine. Parlait de l'eau. Pour de revenir. Ok. Pourquoi j'ai pensé comme ça? On revient toujours. Si tu vois une porte qui est pas ouvrable, c'est que tu reviens. Ou c'est déjà le décor. Mais ça détaille. Rudolph, où es-tu? Et voilà. Ça valait pas la peine. Sur tantôt, j'aurais pu faire la mine après ça revenir en ville. Non. Du contenu. C'est vide. On va acheter plus de vide. J'ai l'impression de parler plus que d'habitude. C'est un vrai problème. C'est pas normal que je parle autant en 30 minutes. Non? Ah, je sais pas, mais je suis mieux depuis Watch tantôt. out. Eh. Si je serais mieux, on me le dirait. Advantage is ours. I'll handle it. Now. My turn! I can do this. Fire! Now! I'll pick you up. My turn. My turn. Here we go! Okay. It's my turn. Turn to flames. Burn! Now! I'll pick you up. This is it for you!
That was perfect, Elisa. Tortues! Où sont les tortues? Tortue? Non. Bring it on. My turn. My turn. Arcus, activate. Ha! Is everybody okay? J'adore quand les ennemis meurent des statues effets. C'est comme, c'est leur tour! Il disparaît. Nice. Est-ce qu'on peut finir le Day One? S'il vous plaît. Matériel. Ça sert à rien si je m'en sers pas. C'est le cas de la moitié des objets en fait. Ouais. La seule chose que ça sert vraiment, c'est pour booster tes armes. Ouais. Qu'est-ce que l'armée provinciale et le RMP font? Allez vite, prenons l'ascenseur. Pas tête ovale de loin. Vite, l'ascenseur. Qui est sûrement bloqué. Ou pas. Ou pas. Pas. Bon, il y a une moustache, tout le monde sait que c'est lui l'officer. L'officier. What? Pour clarifier notre dispute, sortons les tanks. J'ai comme manqué un bout. Ah, c'est vraiment ça qui se passe, ok.
Ils auraient dû changer le voix quand il a commencé à parler. Citizen of War! Il aurait dû changer une musique beaucoup plus dramatique. Puis il aurait dû donner une voix, mais. Ah, donner une voix à un PNJ. Ok, je suis obligé d'aller à l'ascenseur. Ok. You're quite correct, of course. Claire. Both the Provincial Army and the Railway Military Police have their own roles to fill, each important to the Empire. Captain Claire. A query for you, then. How would you respond if a crisis were to occur in multiple places at the same time? Pas Oliver, c'est l'autre prince. Rupert? Rupert. Rufus. Ah, pareil. Rupert, Rufus. Captain Claire Revelt, I presume? It's a pleasure to make your acquaintance. I've heard much about you. It's an honor, Lord Alberea. Please, no need for formalities between us. Rufus is fine. Still, you seem puzzled as to what I'm doing in Ruhr. Or to be more specific, how I got here. Do I assume correctly? The country's railways are completely under your control. Had I taken a train, you would have known it. And yet, there are no signs I passed through Ruhr Airport either. The truth is more mundane than fantastic. I arrived aboard the Alberea family's private airship, which currently sits just off a highway on the outskirts of the city, awaiting... Blind spots are an unavoidable reality. We all have them. Tu te poses la question comment je suis arrivé ici. Je suis arrivé avec mon jet privé. As on the ball as you are, you do well not Ok, to pourquoi tu t'en overestimate your vantes? own superiority. T'es riche, je sais. After all, the hardest falls are the ones we don't see coming. I'll be sure to keep that in mind. Now, isn't it time both sides withdrew and removed those unsightly vehicles from the streets at once? A provincial army must conduct itself with valor and grace at all times. Would you not agree? Yes, sir. Ok. Il est là pour discuter avec du monde. Pas du tout suspect. C'est pas de sarcasme. C'est pas suspect. Mais c'est suspect que ses gardes derrière lui, ils le regardent avec un gros sourire. Je vais manger votre âme.
car nous n'en avons plus. Oh, les PNJ. NPC. Non, allons manger avec la mère d'Alissa. Il y a quoi d'étonnant qu'ils habitent dans le gros truc. I can't believe your family has the top 2 floors of a world-class high-rise all to itself. Yeah, even high-ranking nobles would trip over themselves to secure a luxury suite like this. I was afraid you guys would react exactly like you just did. That's why I just kept my mouth shut. Sure, it's large, but it's so pointlessly large for just 2 people. And the only servant we have is Sharon. If you have Sharon, that's the only maid you need, even for a place this big. You said it. Well, we'll be guests here for the next 3 days, so thanks for having us, Elise. Well, of course. Don't mention it. My. Is it just me, or do I detect more than a hint of red on Lady Elisa's fair visage? Could she be embarrassed? I am not. We're here on a field study, so could we at least try to take this a little more seriously? No. Oh, lighten up, Machias. It just wouldn't be a proper field study without one of us getting embarrassed about our family. Comme à chaque field study. Welcome home, everyone. Feels nice to be back. I'll just ignore how you popped up to greet us the moment we walked through the door. I just couldn't wait to see you. Now, if you'll just follow me, I'll show you inside. Fait que vous regardez à votre chambre à gauche, il n'y a rien. À votre chambre à droite, il n'y a rien. À ces 2 autres chambres devant, il n'y a toujours rien. Parce que la maison est vide. Ah, il y a peut-être 2-3 de meubles. C'est tellement vide, mais tellement plein. C'est quoi cette table? C'est quoi cette table? C'est une table à bouffer ou une table de salon? Il y a trop de tables! Pourquoi t'as besoin d'autant de tables et autant de chaises quand t'habites juste 2? Well, I'm impressed. This is even more grandiose than I'd expected. You can see the whole town out there below. Talk about the lap of luxury. Looks like a comfy place to take a nap. You guys really think so? I've been away from Rua for half a year, so I guess it does feel kind of nice to be home. I guess that's natural. I've already finished preparing dinner. Please, let me know whenever. Thank you. I don't know about all of you, but I'm pretty hungry. Wait, actually we can't, can we? Mother said she'd be eating with us tonight, so we need to wait until she comes home. And there are quite a few things we need to ask her too. Well, actually, my lady, I'm afraid I received a call from the chairman earlier about that. C'est comme, ah, on doit attendre mère pour le souper ce soir. À parler de ça, comment dire, non. What? Denied. Yes.
Ah, parce que la table à manger est vraiment là-bas. À côté de la cuisine. Mais c'est quoi? C'est quoi toutes ces tables alors? Un croissant? Lisa, if you wolf down so much food so quickly, You'll get fat. Ah. Elle marche les émotions. It's just this once. I eat a balanced diet the rest of the time. But you've been bolting down every course so quickly, I'm surprised you haven't inhaled your napkin. Maybe we're gonna need to rethink your stage outfit for the concert. Crap. I almost forgot about that. If you're worrying about us, you don't need to, you know? I know your mother promised she'd have dinner with us, but we all know she's a busy woman. and she said she'd try to make some time for us tomorrow instead. But still... It's not that it bothers me so much, but she sits on Thor's board of directors. Who's she meeting with that's so important she can't even clear a little time to see us? Rufus. She got off the Lusitania already, didn't she? I'm afraid I'm not at liberty to say. She's not out on a date with a gentleman or engaging in any lascivious behavior, if that puts your mind at ease. That's not what I'm worried about. Not even close. Honestly, hearing she was seeing a man might even put my mind at ease. Elisa? On a utilisé une autre table. Faire le rapport. Problème de riche. Il y a trop de tables. Imagine une table spécifique pour chaque événement de ta journée. Tu vas dans la première cuisine pour le déjeuner, deuxième cuisine pour le dîner, troisième cuisine pour le souper. Comme ça. Grosse bibliothèque. Oh yeah. A ou B? A, B, C. Ultimate bounce vector. Show them titties. Oh yeah. We need to see those titties. Ok. Question de table, ok? Ok. On a ici une chambre, une table. 4 commodes. Oh my god. Ça c'est correct. Beaucoup plus petite, mais toujours autant grosse. Et dire. Ah, ici c'est. Comment on appelle ça? Un solarium? Ok.
c'est correct. Ici. Ça va coûter cher en livres. Il y a même pas de chaise de ce côté-là. Ok. Ils sont riches, mais pas assez pour acheter 3 chaises. Regarde. En haut. Le piano qui vaut genre 1200 balles. Une table. 6 chaises. Plein de portraits qui vaut cher. Oui, c'est déco. Déco. À quoi ça c'est... Ok. T'as ça, ok? Pour réunion importante. Ok. T'as cette table-là. Puis l'autre table là-bas. À quoi ils servent? À faire une partie d'échecs? Tu la cuisine ou est-ce que... Voilà. La cuisine est juste pas bien modélisée. What the fuck is that? Oh boy. Look at that! Ce bureau. Il y a encore plus de livres! Ouais. J'avais jamais vu ça. Legit dans le jeu. Ok, ça c'est la chambre de la mère. Ok. Littéralement le bureau. Si ça c'est une chambre pour rendre le public, ça c'est une chambre, un banc pour discussion genre beaucoup plus intense. Une assiette, un bol, ok. Bureau. Qui elle peut utiliser, mais elle a son bureau en bas plutôt. Le CEO, puis what the fuck. Elle a un lit, une salle à part, caché par des rideaux. Oui, des rideaux qui sont, qui a des miroirs, des vitres dedans. Ça se peut pas cacher. Je suis pas décorateur derrière, mais ok. Of course. What do you mean, of course? Puis on parle pas de sa chambre à elle. Elle a un coin de chambre courbé. Ça vaut déjà cher. Vitré. Bonne chance pour pas avoir la lumière de l'extérieur pour te réveiller. Et elle a un mochi. Un plushie. Let's get started. Peux jouer à Blade? Nice. Come on, draw a card. After you, then. Oh, same score? We better draw again. After you, then. Oh, same score? We better draw again. Oh, same score? We better draw again. After you, then. Oh, now you've done it. Mirror. Oh, same score? We better draw again. J'ai perdu. Looks like I'm going first. What? You can't do that. Oh, now you've done it. What? You can't do that. I won.
Ça sert à rien de jouer à Blade. Ça pas gagner 50 d'amitié. Tu assez? Ah. Ah. Ensuite. Ok, fallait juger dans ma chambre. Allons poursuivre Sherman. Poursuivons-la tranquillement. Sharon! Ah! Oui. C'est normal. C'est vraiment la seule pièce plus normale qu'il peut y avoir. Je sais que canoniquement parlant, Reen et Alicia sont censés sortir ensemble. Vu que le scénar implique ça. Fille. Fille. It's time to duel! Let the battle begin. Allez, donne-moi une bonne main. Donne-moi des 7. You draw here, right? I'm first. Take this. Take this. Mirror. Oh hell no. Crap. Mirror. Looks like I win. Dans ma tête, c'est moi qui avais 7. Oups, paf. Well. Plus jamais ce bruit. Oh, it's you. Sorry, were you worried? A little, yeah. Seeing you like that just kind of reminded me of that night in Nord. Oh, right. Oh, I'm so pathetic. I keep going on about how I'm going to be independent, but then I get all worked up over something as trivial as this. Ah, je viens de comprendre qu'on peut jouer à Blade. Parce qu'on n'a pas eu de train. Si on n'a pas eu. On n'a pas pu jouer à Blade. Bref. Musique Seeing the d'émotion. city from above at night is really something, though. And to think, you got to take in a beautiful view like this every night growing up. Yeah, I guess so. Oui, mais quand tu es trop habitué, tu commences à détester. It Non? used to be my grandfather, my father, and my mother here. Then after my father died, Sharon joined us. But through the years, my family has always enjoyed seeing the lighted windows of Ruhr at night. Something that never changed, huh? I guess it is to you what Ymir's mountains are to me.
Maybe every family has something like that. Still, first my grandfather left, and now Sharon and I aren't here most of the time either. Mother just stays here all on her own. Every time I think of that, I just feel like crying. It breaks my heart. I can't understand why she chooses to be so alone. I thought so. You're not just angry at her then. Well, she gets under my skin, that's nothing new. But if I was in her place, I don't know how I'd cope. I couldn't live like she does, losing herself in her work all alone with no friends or loved ones by her side. She wasn't like that before, back when my dad was still alive. She's always been a career woman, but back then she was kind, funny. She had this warmth, you know? But ever since Dad passed away, she hasn't been the same. Work became her life. She pushed Grandfather out as chairman, all for what? More work? I've never seen her indulge herself. Not even once. If she isn't dining with some business partner, she eats nutrition bars instead of meals. Sharon scolds her for it, but that's how she is. And that's why I'm scared. That's really sweet, Elisa. Je dis ça de même, mais flatter les cheveux d'une personne, une fille plutôt, c'est pas dans toutes les situations que tu peux faire ça, disons. Train! Oust! Where did that come from? You're always looking out for the people in your life. Even when they get on your nerves, you still care about them. It's like how you and I were at first, or how you were with Laura and Fee. Heck, I still remember how you told me off for hurting my sister's feelings. You've been keeping an eye out for Milliam all this time, too. And you should know that we're all really grateful to you for it. Especially me. C'était une déclaration de mariage, oui, mais I'm worried about what's happening here in Ruhr, too. c'est un personnage principal. This is your home, and your mother might be caught up in whatever's going on. I think we should look into it. What do you say? What? But with all our field study tasks, where would we find the time? Why not do it while we're out handling those? Making some headway is always better than making C'est none, pas une déclaration right? mariage, peut-être une déclaration en couple. I mean, I'm not the only one who feels this way. Everyone else does. Fee cares. So does Elliot. Machias does too. Even Crow's been concerned about you. We can use our time in the city to poke around and find out more about what's going on. You know, kind of like we always do. Well, if you say so, but I'll save the thanks for later. I doubt Sharon will tell us anything, no matter how much we pester her, but I'll ask around and see if anyone I know has any idea what might be going on. It shouldn't be too late to give some of them a call at least. Montez ça, là. 18. 18.2. All right, I'll leave the info gathering to you. Once we get our task list tomorrow, we can discuss how we want to do this. All right. Anyway, I think I'm going to start calling my contacts. Oh, and one more thing. If I were you, I wouldn't go around stroking girls' heads like that. Voilà. I mean, you don't just go whispering sweet nothings into any girl's ear, do you? This isn't so different, really. Huh? Oh. I guess you're right. Sorry. It's something I always did to my sister when she was feeling down. But now that you mention it, she did seem to resent it more as she got older. But when I stopped doing it, she called me insensitive and got all upset anyway. I think your sister and I would have a lot to talk about. But anyway, I'll see you later. All right. Well, she seems like she's feeling better now. I just hope our efforts will turn up some good leads.
Porte. Porte! Huh? Call functionality works here? I guess it would, seeing as we're right in the headquarters of the company that built these. Maybe it's the instructor. Hello, Machi. Reen Schwarzer speaking. Oh, good, it went through. Glad I was able to get your number from Milliam. Claire. Is this Captain Claire? It is. I apologize for calling so late. Are you free right now? Yeah. Ah, oui. Je pense que je sais où est-ce qu'on s'en va. There's something important I'd like to discuss with you, but it's a matter best discussed in person. Would it be possible for you to meet me in the city? Like, right now? Would this happen to be... Technically speaking, yes. But with the provincial army on alert, traveling in a large group would draw too much suspicion. That's why I decided to contact you directly. You're the team leader. People keep saying that, but I never recall agreeing to it. C'est moi, chef. Sure, I guess. I'll head out right now. Where should I meet you? Go to the upper level. On the south side of the elevated walkway, you'll see it's a quiet, upscale establishment. A bar called F? Got it. On y a été tantôt. And by the way, I'd rather you didn't mention any of this to Elisa. Huh? Because what I want to discuss with you happens to involve the Rhineford Company. But I'll leave it to your discretion. It feels a bit cruel to keep only Elisa out of the loop, but it sounds like it's pretty important. Bon. Est-ce qu'il faut sortir un mensonge? Pourquoi faut sortir? Hey! Bon, Rickroll. You know. Non. Sortons d'ici, dans la toute discrétion. Huh. I need to leave, but I don't want to leave the front door unlocked. But if I ask someone to lock up behind me, then I guess I might have to tell Elisa where I'm going after. Will you be stepping out? Surprise! Sharon? I couldn't even tell she was there. There's no need to explain. That glimmer in your eye. Not to worry, Master Reen. Your secret's safe with me. So enjoy your night to the fullest. Wait, what? You have a date with a fetching young lady, don't you? No. I'll make sure no one notices your absence, especially... I assure you, I'm not. I just got word that this acquaintance of mine was visiting Roar. And they wanted to catch up a bit, so I was going to slip out and see them for a little while. Very well then. I'll lock up behind you. I'd also be glad to help you build an ironclad alibi. No one would think twice, even if you were to stay out all... I appreciate the thought, C'est but quoi I ces don't think it'll be sous-entendus? necessary. Anyway, I'll be back later. Of course. Ces deux personnes-là sont là depuis le début de la journée. Je me pose des questions. It's past 9 already, but I still see quite a few people working. I guess it comes with the territory, working for the world's largest in... Bougez, s'il vous plaît. Faites-le depuis un heure du matin. What was that? On a vu quelqu'un faire piou. Whoops. I thought so. Ah, je l'avais même pas la première fois. C'est juste sorti. I'm surprised you noticed me. I was trying pretty hard to be stealthy. How long were you hiding there? Wait, I
Have you been trailing me ever since I left the penthouse? Well, I saw you slip out. So, where are you going? C'est quoi ça? À quoi tu me suis depuis que je suis sorti le solarium? Ben, t'en es sorti. Ou le penthouse, ça veut dire plutôt la maison. 2 étages. Are you really headed out for a late night romantic rendezvous? What kinds of lies has Sharon been feeding you anyway? Okay, here's what's... That totally sounds like a rendezvous. Sorry, I shouldn't have interfered. Whoa, it's not like that. Well, you know everything I know about it now. You sure? Je me rappelle pas que c'était fille la dernière fois que je l'ai faite. No reason not to. Eh. Sounded like whatever info she's got has something to do with our field study. And honestly, I wasn't all that keen on having a one-on-one with a military officer to begin with. Gotcha. But first, I want to walk around a bit. After we've been walking around all day? Whenever I come to a new city, I always like to get a feel for what it's like during the day and the night. I feel kind of uneasy if I don't. Oh, right. It must be a Jaeger thing. All right, I'll join you for a little stroll. I don't want to keep the captain waiting too long, though. Will once around town be enough? That'll be fine. Okay, let's roll. J'ai vraiment gagné 2 points parce que j'ai repéré fille. Wow. Ok, c'est juste. By the way, did you happen to run into Sharon on your way out? She saw me leaving, but she just let me go. Nice, Sharon. Nice. Even the best maids aren't that all-knowing. This is where Claire said to meet her, right? Yeah, this looks like the place. F. Faux. Je me pose des questions maintenant. Il y a quelque chose à faire. En ayant fille avec nous. Je sais pas. Wow. 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 On parle à un PNJ, on va donner une quête ou quelque chose. All right, now to find Captain Claire. Oh, wow. Wow! Des jambes. I guess it makes sense that she wouldn't come here in uniform. C'est une date. The charms of an older woman, eh? I think Eh? Okay. Voilà. Fille, vas-y. Sorry I kept you waiting. Don't worry about it. Oh, Hi. Yeah, Hi. I kind of ran into her on the way here and told her she could come along. That's not a problem, is it? not at all. I assume you've been surveying the town while acting as Reen's bodyguard. Sounds like you've done your homework. The intelligence division has told me a little. Anyway, I think we might attract a little too much attention if we stay at the counter. What do you say we get a table for 3?
Verre de It's lait. good to see you both. Yes. I think this may be the first time we've been able to have a proper conversation. You may be right. I was hoping I'd get the chance to sit down and talk with you too, actually. Oh? You sure you don't want me to go? That's not what I mean. Non, que I dernière have fois a je lot of vérifie. questions, like Okay. about why Milliam transferred into our class but there's one really fundamental question that would go a long way toward answering a lot of the others. What exactly is it that you and Chancellor Osborne are trying to accomplish? Let's look at that standoff with the Provincial Army earlier this evening. It's hard for me to feel much sympathy for them after they drove armored cars right into the middle of the city, but maintaining order in the provinces is generally accepted to be the duty of the provincial armies. Maybe it's just me, but it seemed an awful lot like you were just trying to provoke them by belittling their authority. It did look like your people were picking a fight. Viewed without the proper context, I can see how it might look like that. But right now, the factional conflict in the Empire is nearly at its breaking point. Crossbell is buzzing with talk of independence, and Calvert is still weathering its immigration disputes. In such volatile times, there's a very real need to create a far more expansive network to help maintain public order. The only organizations that are up to the challenge are the Railway Military Police and the Intelligence Division. That may be the case. Still, your boss is the one making those conflicts worse. I can't deny that, but at the very least, the Chancellor is acting with a sense of integrity. He hasn't stooped so low as to give aid to terrorists, unlike some others I could name. I want you to at least understand that. Wait, so Wow, she really said it. So the noble faction's been the one backing the terrorists, huh? I'm afraid there's no longer any doubting it. We've all but confirmed the involvement of Duke Cayenne, the most prominent representative of the four great houses. Pour eux qui ont oublié c'est qui Duke Cayenne, c'est lui qu'on a vu. Il est roux, puis celui qu'on a vu dans le chapitre précédent avec deux bodyguards. The three airships the Imperial Liberation Front have been using have been traced back to Ordis as well. C'est qui ce personnage-là? Il est roux, puis il y a deux bodyguards. Ça, je suis sûr qu'on doit savoir de lui. Et il est arrogant. I've heard the Duke is just a gaudy old man, but Eustace's brother came to pick him up in Legram, did that's what Toval told us. And now, Rufus just so happens to pop up on another of his secret trips. Captain Claire, what's going on in Ruhr? And how are Elisa's family and the Rhineford Company involved? I guess it's time to get to the matter I called you here for in the first place. The Railway Military Police is currently weighing the possibility of a forced inspection of Rhineford's first factory. Sounds serious. The first factory belongs to one of Rhineford's major divisions, right? Correct. It's one of the main divisions and handles the bulk of the company's iron and steel processing, among other things. They're also currently under suspicion of something I'm not at liberty to discuss with you right now. The two of you are aware that project management at Rhineford is split up across several major branches. It is? And on top of that, she's got her hands in the development of our Arcus units too. It's way too much work for one person. How many projects does Mother have under her wing right now? Well, I'm afraid I can't give a simple answer to that. But suffice to say, the chairman only knows about a small number of the projects in development by the Rhineford Group. Lately, the directors have... Come to think of it, I overheard Elisa and Sharon talking about something like that. For years now, Rhineford has been the Empire's heavyweight when it comes to heavy industry and manufacturing. So, il y aurait une taupe dans l'industrie. The company is split into different divisions that handle things like steel production, railways, weaponry, and tools. The problem is that those divisions have simply become too large enough to have their own internal allegiances. Some to the nobles, with others supporting the reformist faction. Are you serious? So even companies are taking sides. I'm sure Irina Rhineford is aware of this to at least some extent as the company's chairman, but the self-supporting accounting system she introduced has the side effect of granting each division a long leash. Because of that, I doubt even she has a full grasp of the situation. Dans le fond, on a laissé trop de liberté aux divisions, puis les divisions, So, the first elle peut factory plus rien you faire guys avec. had your sights set on for that inspection is aligned with the noble faction, I assume. You assume correctly.
and the provincial army is doing everything it can to stop us from carrying out that investigation. That's what led to this evening's quarrel. I imagine Chairman Arena is currently doing her utmost to rein in all the divisions and get them back in line. The thing is, when she seized control of the company 5 years ago, she had to rely on support from both sides. Being indebted to them like that, I have my doubts she'll be able to target the underlying problem. It's sounding shadier by the minute. You can say that again. The situation seems even more dire than I thought. And while all this is going on, the factional conflict keeps burning hot across the rest of the Empire. I've told you as much as I can right now. Tensions are mounting all over the country, but Ruhr has T'as pas fini ton verre, Claire. T'as qu'à full. Try to gain an understanding of the crisis unfolding here. Whatever other lessons Class 7 takes away from this field study, I hope that ends up on the list. I wish you the best with the remainder of your field study. Ton verre. Please have the bill sent to the Railway Military Police Branch Office in Ruhr Station. Certainly. Enjoy the rest of your evening. Wait! The bill! Looks like she just picked up our tab. She gave us some good intel, too. For free, even. I can't just go running after her now. Looks like we owe her one. So, you like the mature type, huh? She's sorta like Sarah. Except responsible and composed. You can say that again. Oh. Must be yours. Sarah. Hello? Reen Schwarzer speak. Reen, what are you doing? Oh, it's just you, Elisa. What do you mean it's just you? Is it true some girl invited you out for a night on the town? Sharon! Fuck you. Oh, hold on. Late night date. Sharon, t'as pas respecté ta parole. Oh, t'as bien. Pourquoi il y a un texte là? Il y a jamais de texte là. Anyway, good job, kiddo. You better spill all the details later, huh? He'll do no such thing. No, I'm sure there's nothing to worry about. He was with him too. Still, it was rash of you to go out on your own without at least consulting us. On va mettre... Non, ah, pas celle-là, celle-là. Ah, pas celle-là. Celle-là. Voilà. Ready to head back? Yeah, I think that'd be for the best. Oh wow, ok. Retrouver fille sans aide. Wow. Drinks are on me someday. Non, que se passe-t-il? Tiens, je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, je parle. J'ai l'énergie. Il y a personne là pour qui répondre. Oh. Eux. Non, des boîtes à détruire. The time has come. First hype, then crossword. Now you show me the film to witness our conviction. As you wish. We'll hit him so hard, they'll be picking up the pieces for weeks. You heard the boss, man. Tomorrow's a red-letter day for us. A real do-or-die moment, in every sense of the word. All our preparations will be rewarded soon, when we sweep in and take the Chancellor's Alors que ça head. fait 1 heure qu'on a juste des dialogues. Keep your eyes on the prize, and give it all J'adore ce you've jeu. got. Yeah! Je suis pas censé être un gars qui aime le scénar, mais c'est une des seules exceptions. Peut-être parce qu'il y a des paroles. Puis je comprends les paroles. J'ai pas envie de lire, j'ai envie d'écouter. Don't quote me on that, s'il vous plaît. Merci. So tired. The air here is so fresh, especially for a city with this many factories.
Must be because we're up in the mountains. I'll say, compared to the capital, the air quality is pristine. Well, the capital does have a few 100,000 more people living there. Sure is a nice day today, isn't it, Elisa? Not as nice as last night must have been. I told you, I'm sorry. Yeah, I'll bet you I cannot believe you! After all those things you said to me last night, you go rushing out to meet another girl! Ooh, the skies might be Tu clear, restes comme, but I'm sensing ah, a tu stormy la forecast plus gentille fille que tout le monde s'occupe de toi. 2 secondes plus tard, il s'en va à une date. Ah, merci. Ty Bubs. Merci pour le follow. Je viens de faire ma semaine. Well, even if we assume Captain Claire is trustworthy, I'm not sure how wise it was to go out on your own. Reen, I know, le parfait I know. protagoniste. In hindsight, I regret keeping it to myself. Still, it was pretty bold of Captain Claire to show up alone to meet. Comment ça se passe, toi? Comment se passe sa journée? Even dressed down, I wouldn't have thought she'd go out alone with the provincial army on patrol. I'm guessing she's more than strong enough to handle herself. Not sure what her weapon of choice is, though. Ah, I wish I could have seen her all dolled up, though. But she was a real knockout. Come on, that would put a spring in any man's step. Oh! No! It's not like I knew she was going to show up wearing a cocktail dress. I swear. You seemed pretty taken by her when she showed up yesterday, though. Oh. You eyes were glued to her right up until she left the scene. Oh, really? So while we were enjoying a quiet evening, you were out carousing with a beautiful woman, were you? Alors. You lucky son of for shame, Reed! We're here representing the Academy on a field study! You lucky son of... shame. Shame. I swear, you guys are just making things up at this point. What? But thanks to the information I got from her, we have a pretty good idea what's going on here in Ruhr. And now that we know, we should be able to do something about it. What do you think, Elisa? Yeah, I'm in. So in short, the first factory did something to catch the eye of the railway military. En plus, qu'il était pas censé dire à tout le monde, il l'a quand même dit. And all the while, the provincial army's been here blatantly trying to prevent them from doing that? Let's not forget that the first factory is run by none other than the noble faction. I know that the divisional directors have been operating without much in the way of executive oversight for years now, but Mother always allowed it. She thought that encouraging competition among the divisions would yield more innovations. I never thought that'd lead to something like this. Seems like the lesser of two evils. By the way, hearing about the first factory made me curious. Do the other divisions have their own political allegiances? Well, to give you a basic idea... Okay. This is a bit oversimplified, of course. Divisions are made up of many people, and they all have their own opinions. So, la première factory va aux nobles, s'occupe du fer, du métal et de la machinerie. Deuxième factory s'occupe des guns, des tanks et des armaments, des équipements de guerre. La troisième factory s'occupe des trains et des avions. C'est neutral. Nous, c'est avec tout le monde qui est là. Et eux qui s'occupent de la quatrième division. Non, la quatrième division, ouais. La quatrième division, c'est le développement qui s'occupe des Herbal Communication et des Herbal Battle, qui est contrôlé par le Master Chief. Ok. But the positions of each division's directors are clear as day, though. The first and second factories in particular have had a pretty fierce rivalry going on between them for years. But even still, I wouldn't have expected the first factory to do something flagrant enough to prompt a military inspection. So, en tant que tel, ça veut dire que la première et la deuxième factory peuvent être des rebelles, la compagnie elle-même. Et voilà. Neither would I. Okay. Alright, we're gonna do whatever it takes to get to the bottom of this. And when we tie this up all nice and neat for her, even my mother will have to admit she's grateful to us. Sounds like a plan. That's the spirit. Offhand, I'd say this falls under the scope of our field study too. Est-ce que j'ai des quests secondaires?
Thanks, everyone. Sounds like we're in for a ride. Anyway, let's take a look at the field study tasks Sharon gave us for today. Merci. Donc aujourd'hui on doit milk. Ok, c'est un chat. Tester un gun. Puis un monstre. Une hydre. Ok. Yeah, I think we can handle these. It's still 8 a.m., so we have plenty of time to work our way through the list. And while we're doing that, we can ask the people we meet about how things stand between Reinford's divisions. Look alive, everyone. It's time to get to work. Right. Let's go. Gotcha. So, trouvons un chat. Très passionnant comme quest. T'as aimé? Biblio. C'est quoi ton nom, sérieux? Biblio. Ah ben ça. Je peux pas zoomer. Non. Trouvons un chat. Use a door, yes. Class 7. Mint. Ouh, mint! Wait, elle est pas chinoise? Ah. J'avoue que quand tu t'appelles Mint, qui veut dire menthe, et que ta mère s'appelle Vanille, mais que ton père s'appelle Joanne. Ta mère s'appelle Vanille, tu t'appelles Menthe, ton chat t'appelle Lait. Ton père s'appelle Joanne. C'est une bonne famille. Orange et blanc avec un collier jaune. Ok. Ok. Je pense déjà savoir il est où. S'il m'appelle, vu que j'ai déjà fait le jeu. S'il m'appelle où est-ce qu'elle est. Je dis pas de bêtises, il est genre là-bas, là. Mais avant, allons prendre une arme. C'est une nouvelle arme. C'est quoi? C'est quoi? Un shotgun? Ok. Un shotgun, un pistolet et un peu un gunsword. Non, j'ai choix entre Machias, Crow ou Fee. Gunsword, please. A number, un Dinkley O.
Fi. Black Raid. Je vais changer mon équipe en plus. Pourquoi il changerait pour mon équipe? Bonne question, oui. Moi je dis que le chat... C'est celui au chat? Non. Chat? Non. C'était un chat qui est passé ici. Ah non. J'étais sûr qu'il était ici. Je sais pas, il est où. Si quelqu'un le sait, il est où le chat? Vous pouvez vous exprimer. Est-ce que le chat est en dessous du banc? Non. Là. Avez-vous vu un chat? Non. Ok. Brown, white, yellow color. Évite le place. Là? Près de Timmy? De Biblio? Ici? Non? You. Il va en dessous des affaires. Il va à des places qui n'ont pas de monde. Pourquoi je suis dans un bar? Là, il y a du lait. Ah, trouvé. Là, il vient de changer de spot. Évidemment. Non. Trouvons le chat. Le chat a sûrement pris l'ascenseur. Il est ici? Non. À mon avis, c'est impossible que le chat aille à l'intérieur de quelque chose. Ah ah. Je savais qu'il était là. Parce que j'ai vu trop tôt. Il va à 2 à l'heure. Vous réussissez à le manquer. Ah.
rendu? Il est rendu pas loin, mais... Faites catch. Ah, il va prendre le train en plus. Qui a laissé la porte ouverte? Ben, t'as laissé un chat sortir. Ah, le coloc qui répond. On arrête un train pour un chat, quand même. Chat. Où est le chat? Je sais pas, je ne le vois pas sur la carte. Hein? Non, non, non. Fille, attaque. Ouh. La bouffe. Bon. Prochaine quest, c'était tuer des hiboux. Des... Dancing Hall Ascension Mountain. Faut que je le tue avec Phi. Sûrement. Ascension Mountain, c'est... Ah, ok. Je me rappelle des mots, mais je me rappelle pas de leur nom. Je pense que c'est pas un hibou, ça. C'est une tortue. Une grosse tortue. Ça non. Ça oui. Okay. Go. Ouais. My turn. It's my turn. I'll handle it. Here. Hey, teste les armes. Grenade. Ouais, j'ai testé bonne affaire. Too slow. Ouais, ça marche. It's my turn. I'll handle it. Here we go. Deux sur 10. But we can't relax yet. What? It's my turn. Here we go. Okay. My turn. It's my turn. I've got this. Non. Advantage is ours. Okay. On peut se faire chier. Silky dance. That's that. Done. But we can't relax yet. Pourquoi il y a un dead blow?
Même pas équipé d'Adblow. Ouais. Non. Très bien de faire ça aussi. Link. Non. Statue. Ah, c'est pas ça, ça déblow pas. Ok. Y a-t-il dans Hibou ici? Non. Peut-être rentable de juste aller revenir, aller revenir. Enemies ahead! Go! All right, let's do this! Got it. Okay. Right! Right. Arcus activate. Okay. 1, 2. Ça a marché. Mais ça tue un hibou. Huh? I'll handle it. Targets eliminated. Ah, ok, c'est le gun qui me donne des blows. Ah, je pense. Oui. Oh. Oh. Est-ce que je tue 10 fois avec l'effet de blow ou... Ok, si oui, on est juste à 2. Le dernier hit doit être fait avec le gun tour. Donc, on est à 3 kills. Non. On a eu 2, 4, 2, 1. 7. 7 kills. My turn! Là, c'est si on compte, faut juste tuer avec la personne qui a ça. Pas juste du basic. Tu peux pas attaquer. Okay. Targets eliminated. Let's get going. Ouais, c'est un peu lame comme technique de juste go and aller revenir pour faire un mode. Bring it on! My turn! C'est mieux qu'on peut avoir. Go! Speed! Okay. Okay. Right! Give it up, everyone! I'll handle it. Right. Go. I'll take you up! My turn! Now's our chance! Broken. I'll handle it. My turn. Je suis pas sûr qu'il fallait pas les finish par basic là, quand même. It's my turn. I'll handle it. Okay. Hostiles neutralized. Guess we're safe. Qui m'avertisse si je suis... Voilà. Voilà. Je me suis répondu tout seul. Juste... vérification... North... Non, oui, ok. Dans l'autre. Ok. Je pensais que l'hydre était aussi dans... à l'endroit où est-ce qu'on est en ce moment. Non. Il est dans l'autre chemin.
Let's go. Persona, ça me déstabilise. Je crois plutôt d'appuyer sur moins pour la carte. Il n'y a pas un jeu que la carte est aux mêmes places. Ça m'écoeure. Est-ce que je peux garder l'arme? Yes. Mechanical. Google. Pas rentable. Non. Tout le monde équipé de ça, ok. Général Kenobi. Et... ah bon, ok. Duelite qui se trouve... oh! Je suis perdu. C'est bien par là? Non? Non, ok. Il y a juste deux chemins, ça doit être l'autre. Ça s'appelle pas comme ça la route. Je suis de plus en plus perdu. Il y a juste deux routes. Si c'est pas une route, ça doit être l'autre. Mais si tu me dis que c'est pas l'autre route, alors je suis perdu. Je suis perdu. What? Un monstre est apparu au Northia Highway. C'est l'instant provincial a demandé une examination. Ouf! Il y a une route que je sais pas ou... je suis juste perdu. Je dois être perdu. Parce que... là c'est quoi c'est? Ah. Fallait vraiment que j'aille parler au gars avant. Ok. Vraiment parce qu'il faut qu'il m'amène.
Bonjour. On a certain highway. South. South. Sud. Ah. My God. Je pensais que c'était autre chose. Ben, il y a 3 routes. Eh ben. Là, je m'en souviens de la place, évidemment. Now's our chance. My turn. Juste pour ça. Ah. Right. Analyzing enemy attack patterns. Laisse-moi donner feu. I've got it. Yes. Right. Le point faible, c'est quoi? C'est le feu. Ouais, comme le 3/4 des mobs du coin. Arcus activate. Okay. Y'a pas un mob qui est pas faible au feu. Okay. On va pas gaspiller le mana. Malheureusement. Is everyone okay? Est-ce que tout le monde va bien? Oui, t'as juste exterminé une mouche avec une bombe. J'ai dit, ok, t'aurais 3 mouches, non, il y en avait juste une. Très radical. My turn. Here we go. Analyzing enemy attack patterns. I've got it. Oh, de l'eau. Surprenant. Can prettify. Ah. It's my turn. J'ai même pas d'eau. Let's go. My turn. Huh. Ha! Ça marche. That takes care of them. Il pas de peau. C'est par là. Ok. Ah, il y a 3 coffres. Ok. Come on then. I'll handle Ça stun. it. 1, 2. Now. It's my turn. Ah, est-ce qu'on a le point faible? Oui. Feu. Waouh. Pourquoi tout est feu? Ah, on va attaquer les handicapés derrière. I'll handle it. Right. Analyzing enemy attack patterns. Analysis complete. Ah, quel knockout hit. Ok. Here we go. Vengeance. Burn to ash. Ha! Go. Speed. Okay. I'll handle it.
turn. Bon, j'ai pas regardé les stats de l'arme comparé à l'arme que j'avais en bas. Si forte que ça. Ah, 45 dégâts de plus. Puis un 10% de dead blow. Ça va à peine. Ça va à peine. Un poulet ou un insecte? Les deux. My turn. Il veut jouer comme ça. All right, let's do this. Got it. Leave it to me. I'll handle it. My turn. Il veut jouer comme ça. Dead blow. Ouais. Give it up, everyone. Ça fait un radical. I can do this. Turn to flames. Burn! Now! I'll get you up. This is it for you. I'll handle it. Le but d'avoir fait Prison Beast, c'est que tout le monde profite du soin. Pas juste 2 personnes, s'il vous plaît. Oh, what a nice looking treasure chest. Treasure chest ou monster chest? Treasure, ok. Attaque 3. Treasure. Treasure. I can see that word. Here we go. Go. Broken. My turn. Analyzing Analyse enemy de attack poulet. Pingouin. Il va faire. patterns. Analysis complete. C'est un pingouin, ok. Mais il peut pas voler, donc c'est un poulet. I can do this. Ah ouais. Pingouin aussi, ça peut pas voler. Quel détail, quel détail. Here we go. Okay, it's safe for now. Ah, des boîtes. Qui n'aime pas détruire des boîtes puis trouver des trucs aléatoires dedans? Now's our chance. I'll handle it. Here we go. The second form. Gale. Go. Broken. Right. Give it up, everyone. I can do this. Okay. I'll handle it. Now. Merci. Here we go. Et double crit. Okay, it's safe for now. Donc, soit qu'on y va avec le coffre, soit qu'on y va avec l'hydre. Mais je pense qu'il va me forcer à faire l'hydre. Juste par réflexe, on va sauvegarder. J'ai comme pas envie de crever là. Fait que ma dernière sauvegarde date de... il y a 2 heures. Ah, il est pas sauvegardé la soirée, wow. Juste normal, ok. Seraphic Green. Be careful, this one looks strong. Ouh, il y en a 3. Here we go. Alright, let's do this. Let's do this. Got it. Okay. I'll handle it. Le but c'est de réunir les 3 à la même place. My turn. Il résiste à je sais pas trop quoi, peut-être la tête de l'eau. Analyzing enemy attack patterns. Ou à sleep. Ou à speed down. Ou en down. Got it. Il y a sûrement ça à de l'eau. Ah, l'eau. Elle a 67 000 PV. Il dit pas que tu peux m'empoisonner. Elle dit pas que ça peut m'empoisonner. 2 jours plus tard, m'empoisonne.
my turn. Okay, go. Silky dance. Si je suis capable de les tuer avec les outils, ça va être parfait. That's that. Je serai peut-être pas capable de les tuer que avec les outils. Oh no, you don't. Okay. Flash. Ils peuvent être là. Here. Ah. Même si c'est dangereux, ça me flash aussi. Keep it up, everyone. Ah, je vais contrer le poison. It's my turn. On va aider tout le monde. Thanks. Thanks. Too slow. Okay. Here we go. Second form, Gale. Et on fait un out attack. Yeah, got it. Leave it to me. Okay. Now. Oh no, you don't. Ah, bon. Ils ont fait ballot. Cool. I'll handle it. Here we go. Second form. Gale. Now's our chance. Broken. Right. Hang in there. Thanks. Thanks. Non, le but d'Alissa, c'est juste heal tes alliés, gagne des CP. Il n'y a pas plus de but. I'll handle it. Now. Ouh, il y a un crit qui arrive. Go. Second form. Gale. Go. Broken. Take this. Okay. Et toutes les personnes qui auraient pu counter. There you go. Bon, il y a le serpent de gauche, juste ma droite, donc c'est votre gauche. Il va crever. Puis du milieu, puis du droite, puis il va crever aussi. Bon, Twitch. Le problème. My turn. Ah, il y a qui? Twitch. Twitch Chama. This is my secret weapon. Carving orbital energy. Present a arrow. Faible. My turn. Arcus activate. Ha! All right, let's keep going. Ok, tout le monde est parti ou qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était un autre message. Gate affilié. What the fuck?
Gate affiliate. Non. Ça m'a l'air d'être un. Un fake account comme un que j'ai déjà eu. Est-ce qu'il me perd? Donc c'est une fusion de Goodnight, mais qui peut Nightmare. Nicely done. I did it. First Drive, on s'en fout de toi. Même si c'est super bon parce que. Voilà. Please, hold your applause. Ce que ça fait, c'est son truc, c'est que. S'il active ça sur. Je sais pas si c'est une zone, c'est directement perso. Il fait qu'il y a directement son tour. Oh, il me reste encore. Et let's go. Bon, je sais pas ce qui se passe avec Twitch. Je sais qu'il y a il y a peut-être 3 encore personnes, mais je sais qu'il y a minimum 2 personnes qui me regardent. Mais Twitch il dit que non. Juste une seule personne. À moins que tu me dis qu'il est en train de jouer à Genshin Impact puis il est en train de trouver des solutions. Ouais. Oh. Est-ce que c'est une explosion? Je sais pas, moi ça a l'air d'être en feu. Ah ok, là ouais. En haut, au fond, ouais. C'était des monstres mécaniques. C'est pas des monstres. We need to go in. Are you serious? Yes, I want to die. That's my name. Kill me. Ah, non, c'est pas kill myself. Oups. Ah. J'aurais peut-être dû farmer. J'aurais peut-être dû farmer. Mais CP. Grad point. Pourquoi tu me dis quelque chose? T'es pas genre le boss final de Trail of the Sky? Alright, un vrai boss. Avec 0 CP. Fuck. My turn. Pas peu réflexe. Je vais m'éloigner. Ok. Parce que son canon peigné. Voilà. Celui là. Toi, je vais te mettre là. Comme ça, tout le monde ne sait pas. My turn. I can do this. Ah, c'est un point faible, il n'y a pas de point faible. Let's go. Une claque ça, comme ça tu peux esquiver. My turn. Avec toi, c'est une succession. My turn.
attaque forte que j'ai, c'est bien Cross Crusade, hein, on va dire. Reprenez Jérusalem! Oh. Okay. 2000. Oh. L'escadron n'est pas si 4. Y'a pas de dégâts! It's my turn. T'as pas de truc, donc... Qui peut être blanc? Oui, il peut être blanc. Ça, c'est plus en ta face. Let's go. Go. Ok, m'activer touche. Touche pas. Oh. Now's our chance. Broken. I'll handle it. S'il peut être blind, on va le blind. Mais non, il résiste. Non, il n'est pas résisté à blind. Il a fait croire qu'il a résisté. Give it up, everyone! I'll handle it. Here we go. Arcus, activate. Ha! It's my turn. Arcus activate. My turn. Huh? Il n'a pas été blind. Analyzing enemy attack patterns. Et trouvons c'est quoi. I've got it. Je sais pas comment on sait pour ces informations-là, mais un assaut Arcus made par Ouroboros. Comment c'est ça? Comment c'est ça? Il est écrit quelque part dessus, c'est Ouroboros? Charge an enemy unless wide reach and unleash wide-reaching execution. Ah. Ok, attaque mon healer. Go. Now's our chance. Let's go, everyone. Okay. Got it. Leave it to me. There. I'll handle it. I can do this. Arcus activate. Huh? Oh. Il faut que je jump, mais il faut que je reste. My turn. Peux-tu juste rester là? There. Now's our chance. Broken. Okay. Ça va peut-être pas marcher. My turn. So, non, mon plus fast spell c'était Christophe là. Arcus Okay. activate. I'll handle it. Now. I can do this. Là, je peux vous donner Heavenly Gift. Light. Rain upon us. My turn. All right, let's do this. Yeah, leave it to me. Ha! 3000. I'll handle it. Ah, freeze en plus. Ooh. Nice. Right. Arcus activate. Okay. Got it. Go. Here we go. Oh. On va remotiver. All right, let's do this. Got me.
Avoir plus de puissance. Et on va Flare Bomb ça. Freeze. Freeze. I'll handle it. Got it. Fire. Freeze. Go. Burn to ash. Ha! Go. Broken. Je peux pas être freeze et... J'ai juste enlevé la moitié de sa vie. Même pas. Got it. Let's get this over with. Leave it to me. Ok, tank. J'ai les meilleures armes que je peux avoir. Pourtant. I'll handle it. No, you don't. I can do this. Ici, Fish peut mettre son gros spell. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Littéralement, on a littéralement juste des persos qui peuvent canceller ça. Burn to ash. Ha! Now's our chance. Broken. Okay. Protect Shield, non. Oui, mais non. On va le blind. Ça sert à rien de le blind. It's my turn. Turn to flames. Burn! Now! I'll back you up. Arcus activate. Okay. My turn. Burn to ash. Ha! Go. Broken. Il commence à manquer de mana. My turn. Got it. Right. No, you don't. Flames. Burn! I'll handle it. So on va faire un double motivation. Let's do this. I'll handle it. My turn. Wow. Faut voir que ça cancelle. Go. All right, let's do this. Leave it to me. I'll handle it. Here we go. Sylvie dance. That's that. Ah, quand même, ça a été. Elliot. Ouais, t'as 5 heures du mana. Elliot, fais ton ulti. T'as encore du mana. Littéralement, y'a personne qui a perdu. À part toi, Elliot, au début, qui a perdu de la vie parce qu'il t'attaquait toi. Mais là, il attaque personne. Burn to ash. Ha! Go. Broken. My turn. Got it. Okay, Ree. Mauvais bouton. Leave it to me. En tout cas, on finit en maestro. My turn. Elliot, Hult. 2000 PV. En faire 16 000.
Die. You've been a wonderful audience. Ah, juste 4800 encore. Faible. J'ai juste fait 1000 dégâts de plus Is everybody okay? que mes spells. Wesh. Oh. Je pense que j'ai fait le boss trop tôt. Normalement, quand tu gagnes 9989, c'est que... Voilà. Success. All right. Nicely done. Que t'as fait le boss trop tôt. Yeah, more of that. Thanks. Wow, you got really something else. Vous auriez pu fuir après de me regarder, non? Ah, on était... On aurait pu être blessé. Je suis assez haut niveau pour vivre. Puis c'est pas que le boss était vraiment menaçant. Il a failli tuer mon healer. Ça a toujours réussi à toucher. En tant que tel, le boss est menaçant. Si tu laisses toutes tes ennemis, toutes tes personnes regroupées. Bien regroupées proches. Ah, ok, moi je pensais qu'on était là-bas. Non, on est juste là. Ok. Claire. Micro. Est-ce qu'il y a du monde qui savent, genre, au moment qu'ils ont vu, genre, Crow, si, désolé, je mélange dans les noms, si, les personnes qui ont vu si pour la première fois, ils ont fait genre, Brain, son nom commence par un C,
Alors je sais qui est ce personnage. Quand ils ont découvert le perso, c'est comme... Pff, je savais depuis le début. Il y a plusieurs personnes qui commencent par un C. Alors Claire. Clairement on sait que c'est un gars, mais... Il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Il se passe des trucs à la mine. Qu'est-ce qui se passe? Chien. J'ai enfin trouvé Todd. Ouais, il s'appelait vraiment comme ça. Chut. Peut-être pas une bonne idée finalement de roleter avec Elliot. Parce que maintenant je dois... Je dois farmer pour qu'il ait avec sa mana. Every minute we spend here, things are getting worse for the miners. Stay calm, Lisa. Yeah, the railway military police are on their way, after all. Let's at least try and get a look at what's going on. Enemy sighted! My turn! Alright, let's do this! Yeah, leave it to me. Okay. Right. Right. On va skip ça. Too slow. I'll handle it. Too slow. I'll handle it. Go! I'll handle it. Est-ce qu'il va mourir? Oui. Hostiles neutralized. Guess we're safe. Bah, what? Tellement j'ai hâte qu'on puisse commencer le 2. Puis commencer Trail of Sky. J'ai fait Trail of Sky. Je pense que j'ai déjà expliqué dans un autre stream. J'ai fait Trail of Sky, mais j'ai fait le jeu. J'ai littéralement arrêté de jouer pendant un méchant bout à partir du dernier chapitre. Terrorists really were planning to blow up the mine? It would shake the very foundations of the Empire. Je peux y aller, merci. Donc, j'avais complètement oublié l'histoire. Et c'est le fait que... Je sais pas si c'est le fait que le jeu était jouable. Je pouvais jouer juste à la souris, disons. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais je trouvais le jeu barbant. Et aussi, il faut dire que c'est un jeu de 2004. Qui veut dire que c'est un vieux jeu, puis surtout que j'avais joué à Trail of Hero en premier. Après ça, j'ai fait Trail of the Sky. On va revenir là-dessus. So, le jeu était juste est beaucoup moins ballant dans Trail of Sky et beaucoup plus dur. Tellement c'est un vieux jeu. Là, tous les bonus de core, ça n'existait pas dans Trail of Sky. Mais ouais. Si ça existerait, le jeu serait beaucoup plus facile. Surtout que j'ai trouvé le jeu dur quand je joue en normal. Là, il va le faire en hard. Non, je dis, vous pouvez pas venir nous aider. Ok.
Ils ont littéralement embarré les mineurs à l'intérieur. What? Ben, je pense, parce que... Il n'y a pas l'air d'avoir des mineurs proches. What's going on? Oh non, les terroristes sont des otages. Nous pouvons rien faire. Oh non. My God. Smoke grenade. Il y en a beaucoup. Pas juste aller dans la mine. Non. Oh. Well, to start with, we need to work out exactly what's going on here. If it's true that the terrorists are working with the Noble faction, then it seems likely their aim is to eliminate the evidence of whatever they've been hiding in the first factory. But did they really have to go this far? The iron mine is owned by His Majesty the Emperor himself, right? That's right. The province of Nortia is tasked with managing it while Rhineford mines, refines, and processes the iron. And iron is the single most vital natural resource to this nation's continued survival. If this isn't resolved quickly, it's going to deal a heavy blow to the entire country, including the nobles themselves. So I guess the question is just whether the Noble faction and the terrorists realize that or not. Sounds to me like they're a pretty divided bunch as it is. Yep. The terrorists seem like they're basically all commoners, too. They're only cooperating because they both see the Chancellor as a common enemy. And if that's the case, it seems pretty likely that what they're doing here is related to that somehow. Sounds like someone started the party without me. Hey. Non. Angelica. Et Georges. Qu'est-ce que tu fais là, Georges? Angelica? You came too, George? Yo, figured you'd show up eventually. Well, we had to test the sidecar, obviously. On l'a pas déjà testé dans le 4 secondaire. Ou même principal. Spike is just full of surprises. You made the trip to Ruhr in 7 hours. So, speed-wise, we're looking great. Comfort, though, we're gonna have to tweak a few things. I swear, you two never change. Kinda figured Toho wouldn't be able to make it too. Yeah, she's working on gathering a boatload of information, though. She said she'd be in touch if she finds anything out. That's reassuring at least. Could someone tell me what's going on? Non, moi aussi je suis perdu. You seem to be hot on the trail of something, but I'm not sure it's the same thing we're investigating. Does this have something to do with those family affairs you told me you were worried about? Yeah, it does. I had some nagging suspicions about it. Unfortunately, my hunch turned out to be right on the money. Hold on. Isn't the director of the first factory... My dear Uncle Heidel Rogner. Seems like it might do us both some good to swap info. How about it? Now let's find a better place to talk. Dans le port. They're dumping iron onto the black market? Yeah. The amount of steel they're producing doesn't quite match up with the amount of iron ore being mined. That's been the case for quite a few years now. Officially, the reason given is that the purity of the ore being mined is lower now than it used to be. But if you look at what's coming out of the mine, there's no evidence of that. Well, that would explain why the figures don't add up.
And because they were feeding the raw iron onto the black market rather than the finished steel... That makes it a lot harder to notice when a little goes missing here and there. Man, Toa put all the pieces together on her own? I'd expect no less from my beloved Toa. She poured over everything. Rhineford's yearly sales figures, government reports on the mine's productivity, you name it. That's how she picked up on the discrepancy. She's really something else. Iron ore being sold off the black market, accounting sheets that don't add up. George, how much iron ore is unaccounted for, roughly speaking? Assuming for a moment that all the missing iron was refined into steel, how much steel would we be looking at? This is just a bit of speculative math on my part, but I'd say somewhere in the neighborhood of 100,000 Torum, which is enough to build 2,000 oxen tanks. C'est beaucoup. 2,000? That's practically an army. The Saxon iron mine is a pillar of the Empire's economy. The amount of iron they pull out of there is almost ridiculous. Even if you pocket a small amount every year, it's going to add up to a lot of iron real quick. But what are they planning to do with all of it? Une révolution. Is the noble faction trying to make their own tanks in secret? They couldn't even if they wanted to. Only the second factory has the knowledge and equipment to make tanks. And not only does the second factory have close ties with the Imperial Army, it also leans toward the reformist faction. You need all kinds of complicated technology to make even a basic tank. It's not as simple as just grabbing some steel, some blueprints, and some grease and getting to work. So what does that leave them? Selling the iron to another country for profit? I don't know how likely that is. Seems like deals that big would be too easy to trace. Okay, so setting aside the ore itself for a moment, now that you know this, and given what's happening in Ruhr right now, what were the two of you planning on doing? Oh. It's pretty simple. My uncle oversees the first factory, and the provincial army is blockading the mine. There's no way my family isn't involved. On the other side, you've got all the miners just trying to do their jobs who got dragged into this whole mess. I'm a Ragnar. I might not be a great daughter, but there's no way I'm gonna let this go on without putting up a fight. Angie. Whoa, whoa, whoa. You're seriously gonna go talk to your old man about this? Hell no. Like he'd even listen to a word I said. Same goes for the provincial army. I'd just be wasting my breath. That's why I'm planning on sorting out this mess myself. I used to work part-time in the mine. I know the place like the back of my hand. As long as I can find my way inside, I think I can handle the terrorists well enough. I figured you'd say something like that. Honestly, does nothing faze you? On va faire un deal. Après ce petit blabla-là, on va In arrêter that case, pour aujourd'hui. I'd like to ask that you take us along. Deal? Deal. No. Deal. We can look at this as a test of how to best respond to a sudden crisis. Looking at it from that perspective, I think it fits neatly within the scope of our field study. Yeah, after hearing all that, I don't want to let them have their way. Agreed. I'm with Angelica here. My family's involved in this too. I feel like I have a duty to do something about it. Thanks. Truth be told, I was kind of hoping you'd back me up anyway. Whatever help you can give, I'll take it. Well, that's that. The next thing we need to consider is how to slip into the mine without the provincial army taking notice. At the very least, Angie should be able to get the officer in charge to talk with her. So, what, we sneak inside while she's distracting them? I don't know. That sounds a little overly simplistic to work. Leave finding our way in to me. If anyone's good at cutting red tape, it's my mother. Maybe she could help us out. She could. Would she? Well, if you think so. All right, I'll leave securing an alternate route to you then. For now, I'm gonna see if I can find out anything else about my family's or the provincial army's involvement here. George, give Toa a call and see if you can find out what the Imperial government is doing about all this. Gotcha. I'll see if I can turn up any machinery that might be useful too. This is starting to feel like last year's field studies all over again. Ah. On devrait aller voir la mer. Yeah.
Pas faux, pas faux. Bon. Save. F4. Un peu fort, c'est fort ça? Ouais, c'est fort. Ah. Non. Pas être John. Bah ben, Arthur. Merci à tout le monde d'être venu ce soir plutôt. Merci d'être venu discuter et d'être resté jusqu'au bout. Voilà. J'espère que vous avez apprécié le live de ce soir. C'est vraiment trop fort. J'espère que vous avez apprécié le live de ce soir. Prochaine fois que je vais partir en live, ça va être lundi. Lundi à 6h30 UTC-4 PM. On va continuer notre let's play sur Danganronpa 2. Je sais pas pourquoi j'ai hésité alors que je sais que le lundi c'est Danganronpa. Si je me rappelle que on venait de finir avec Teru qui venait de faire que tuer Byakuya. Donc on s'était laissé là. Sinon, il me reste encore du breuvage que j'ai oublié de boire. Disparition. Attends, j'ai pas fini de faire mon outro. Et merci de faire du pop-up. Ouais. Sinon, petit message. Si vous êtes en train de regarder et que vous n'êtes pas follow, mais que vous voulez voir plus de contenu, de mon contenu plutôt, je vous propose d'appuyer sur le follow. Et si vous voulez être notifié, je vous propose d'appuyer sur la petite cloche. Y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Non. Donc, ok. Donc, merci à tout le monde d'être venu ce soir. Et on se revoit à la prochaine. Bye bye.